We zijn live. Ja. Goedemiddag iedereen voor wie al is aangesloten. Het is nog even voor 3, dus we wachten nog even een paar minuutjes voordat we deze webinar helemaal zullen gaan starten. Ik zie al wel dat er 9 mensen al binnen zijn. Dus dat is mooi, ondanks het lekkere weer hier in Nederland. Het is een moment om nog even naar buiten te gaan. Fijn dat jullie er toch voor kiezen om naar onze webinar te luisteren of te kijken. Wordt het nu ook al opgenomen, Maarten? Ja, de sessie is live, dus voor degene die nu al, maar ik zal het straks even netjes herhalen zodra we echt van start gaan. De sessie is live en wordt ook opgenomen, dus dat dienen we natuurlijk altijd even officieel te vermelden tegen alle aanwezigen. Zodat we ook de mensen die eventueel onverhoopt deze sessie nog gaan missen, het hele verhaal kunnen nasturen. Ja. En wat jullie ook straks gaan zien is dat er een bepaald onderdeel van deze webinar ook al eerder opgenomen is. Omdat eigenlijk in dat gedeelte van de demo heel duidelijk wordt weergegeven door een van onze Amerikaanse Liquidware collega's. Hoe het product op de juiste manier werkt en welke mooie rol het speelt binnen Azure Virtual Desktop. Zoals we sinds maandag officieel moeten zeggen. Nou goed, ondertussen zie ik dat er voorzichtig aan de mensen binnenkomen. Ja. Dus we staan nog even op stil voordat we daadwerkelijk straks met een paar minuten gaan beginnen. Ondertussen staan de chatboxen open. U kunt in de Q&A vragen stellen als er dingen zijn. En laat het ons weten. En daar zullen we antwoord op geven. Nou, er komen nog meer mensen binnen. Nou, hoe lang wilde je nog? Ik wacht nog 1 minuutje tot 2 over en dan zal ik hem aftrappen, Anne. Ah, oké. Dan kan je ondertussen een liedje zingen. Nee hoor. Dan wachten we even tot iedereen binnenkomt. Oh ja, er komen nog mensen binnen. Ik zie ze binnenkomen. Ja. Het wordt gehost in, waar is het ook weer, Maarten? In Bulgarije? Ja, uiteindelijk worden al onze Ingram webinars vanuit die locatie door heel EMEA gehost. Dus dat is eigenlijk een volledig dagelijks programma. Ja. Voor natuurlijk de vele solutions die er tentoongespreid worden. En aangezien we volledig in die virtuele presentatiewereld leven, vandaag de dag iedereen al lang aan gewend is. Ja. Is dat een mooi proces wat er allemaal plaatsvindt. Ik stel voor dat ik hem ga beginnen, heren en dames. Dat is oké. Dan wil ik iedereen allereerst, en er zullen ongetwijfeld nog wat mensen straks binnenkomen druppelen. Allereerst wil ik jullie allemaal danken voor jullie aanwezigheid en dat jullie de tijd even willen nemen om naar deze webinar te gaan luisteren en notitie te gaan nemen van de oplossingen binnen Microsoft Azure Virtual Desktop en met name de transitie daarna en welke rol Liquidware daarin kan spelen. Ik wil jullie allereerst even voorstellen aan de mensen die namens de presenterende kant in deze sessie zitten. En dan beginnen we uiteraard even bij Liquidware. Allereerst Anne Valkenburg, channel manager bij Liquidware in Nederland. Anne, zien jullie ook in beeld? Ja. Daarnaast is Berry Haverman, ik zal zo nog even het woord geven aan je Anne. Berry Haverman ook op de achtergrond aanwezig om vragen te beantwoorden. En Matt zal een gedeelte van de demonstratie uiteindelijk voor zijn rekening nemen. Een collega uit Amerika van Liquidware. En namens Ingram Micro ben ik zelf aanwezig vanuit de saleskant. En mijn collega Laurent van der Geest ook in beeld vanuit onze Technology and Innovation Advisory kant. En dat zijn eigenlijk onze pre-sales collega's die jullie op technisch vlak graag van dienst zullen zijn. Anna, ik geef nog even het woord aan jou. Ja, dankjewel. Dank voor deze mooie introductie. Ook dank dat wij hier als Liquidware op jullie platform mogen deelnemen om onze producten tentoon te spreiden. In dit webinar gaat het inderdaad over de transitie naar Windows Virtual Desktop of Azure Virtual Desktop. En
hoe je dat zo soepel mogelijk kan doen met gebruikmaking van de Liquidware oplossingen. Mijn rol is het channel manager, dus verantwoordelijk voor het partnerkanaal in Nederland. Het optekenen van partners, het onderhouden van de relaties met de partners, maar ook zorgen dat we samen met de partners veel business gaan doen. In de chatbox is er ruimte voor vragen. Dus net ook al gezegd, stel ze gerust. We gaan proberen tussendoor dit zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze webinar is 2 weken geleden ook al een keer gedaan door Microsoft zelf. Er is toen ook een demo gegeven door onze collega's in Amerika. En we hebben ervoor gekozen om diezelfde demo opnieuw ook weer te gebruiken. Omdat die echt fantastisch goed is, vinden we zelf. Maar dat mogen jullie straks zelf beoordelen. En ook omdat wij natuurlijk te maken hebben met een tijdsverschil. En we niet willen dat we onze Amerikaanse collega's de hele tijd zo vroeg uit hun bed moeten trommelen. En dan nu het woord aan Laurent, denk ik. Nee, ik pak hem nog even over. Oh, sorry. Nee, komt helemaal goed. Beste mensen, kort even als intro nog waarom uiteindelijk wij ervoor kiezen om met een workspace management, of adaptive workspace management oplossing van Liquidware naar jullie uit te treden. En met name dan welke rol Liquidware speelt in dat speelveld van transities naar Windows AVD. Daar moeten we eerst een paar punten voor benoemen wat vanuit Liquidware zelf gezien hun eigen focus is binnen dit speelveld. En dat zijn eigenlijk een drietal punten. In de eerste plaats zijn de solutions die zij bieden erg van toegevoegde waarde binnen de Microsoft-wereld. Omdat het applicatie-management gedeel, wat Microsoft tot op een bepaalde hoogte verzorgt, nog sterker te vereenvoudigen. Binnen de transitie en de migratiespeelveld naar vaak AVD toe, zorgen ze ervoor dat we uiteindelijk met een zero downtime user migration te maken kunnen hebben. En dat willen uiteindelijk alle klanten bewerkstelligd zien. Om de productiviteit binnen hun eigen organisatie te kunnen borgen. En uiteindelijk zijn er ook producten van Liquidware, Stratosphere, UX bijvoorbeeld, die hier in dit hele speelveld helpen door de juiste inzage te geven in die end-user experience. En binnen workspace management dus meer aan de beheerkant de juiste visibility geven en de organisatie in staat stellen om juist te kunnen monitoren. Nou, dat vat je eigenlijk allemaal samen in een drietal pijlers. Jullie kunnen ze hier zien, de visibility, secure en control en innovate. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat die eindgebruiker en jullie als partner innovatieslagen kunnen gaan toepassen. Ik ga bij deze het woord graag overdragen aan Laurent van der Geest, mijn collega vanuit de technische kant. Laurent. Dankjewel Maarten, dankjewel Anna. Welkom iedereen. Ik mag hier het stukje technisch beantwoorden. Ik wil het niet te deep dive doen, zeker aan de voorkant even niet. We hebben dadelijk aan het eind van de presentatie die Matt voor ons heeft verzorgd de gelegenheid om een QA te doen. Daarin kunnen we aan de hand van wat we gezien hebben wat technische vragen beantwoorden. Samen met Berry probeer ik die zo goed mogelijk te beantwoorden. Vragen die we even wat moeten uitzoeken. Daar zullen we de tijd voor nemen. Die zullen we uiteraard later in de samenvatting alsnog aan jullie presenteren. Maar even in de kern, Maarten noemde het net al eventjes. We hebben het hier over adaptive workspace management. Zoals eigenlijk de oplossing door Liquidware wordt gezien in de markt. Zorg dat er een werkplek adaptief is en dat het meegaat met wat de gebruiker nodig heeft. En daar hebben we eigenlijk een aantal tools voor beschikbaar. En wat we daarvoor hebben is eigenlijk, om even in het midden te beginnen. Dat is het Profile Unity, waarin we eigenlijk de laag van de gebruikersprofielen lostrekken van de bestaande omgeving. Iets wat we binnen een Azure Virtual Desktop omgeving vaak aanwezig hebben, maar doordat je wisselt kan dat complexiteit geven. Maar door die laag nu los te trekken, heb je die mogelijkheid om dat onafhankelijk van welk platform dan ook waar je het aanbiedt, te presenteren. Dat biedt wat voordelen, iets wat je standaard al niet ziet. Daarnaast hebben we het product FlexApp en dat werkt naadloos samen eigenlijk met Profile Unity. En wat geeft dat dan extra mogelijkheden? Dat geeft de mogelijkheden op applicatieniveau om die laag los te trekken. En op het moment dat de gebruiker een applicatie nodig heeft, dat we die kunnen presenteren en streamen naar de gebruiker toe op het moment dat hij dat vraagt. En het voordeel van deze techniek is dat we eigenlijk veel sneller applicaties kunnen adapteren. En ook snel bij de gebruiker kunnen doen. Een ander voorbeeld is
dat we met de techniek van FlexApp de mogelijkheid hebben om applicaties te packagen. Een techniek die bij Liquidware vrij uniek te noemen is, omdat we een one-package systeem aan boord hebben. Dat wil zeggen, ik maak van één applicatie een package. En op dat moment heb ik een package eigenlijk voor alle platformen eigenlijk al klaar liggen. Ik hoef simpelweg de applicatie alleen maar te presenteren. En het systeem is in staat om de applicatie op de juiste manier aan de gebruiker op de laag waarop op dat moment het platform gekozen is te presenteren. Dan staat er onderin nog straatsfeer user experience, UX. Daar ga ik niet zo heel erg veel over vertellen, omdat we dat in het thema ook niet gaan doen. Maar ik wil toch een klein beetje jullie daarin nieuwsgierig maken. Ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, ja, daar wil ik meer van weten. Kom rustig in de Q&A even naar voren, dat we daar even over kunnen discussiëren. Maar het lijkt me slimmer om voor dit product, omdat het een heel andere insteek heeft, daar een aparte demo voor te geven. Kort gezegd, Stratosphere User Experience ga je gebruiken om inzicht te krijgen in je werkomgeving van de gebruiker. Aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. Dus stel dat je in de migratie zit en je wil eigenlijk weten van waar willen we eigenlijk naartoe. Maar ik wil van tevoren natuurlijk eerst ook gemeten hebben van waar staan we op dit moment. En wat kunnen we daarin verbeteren. Wat zijn de opmerkingen die we horen van de gebruikers. Kan ik dat meetbaar maken. En ja, het gegeven vanuit de technische wereld, meten is weten. Dan kun je ook daar iets op doen. Stratosphere User Experience biedt je die mogelijkheid om heel diep zeg maar, in die laag te kijken van de gebruikersomgeving. Het opstartgedeelte wordt bijvoorbeeld helemaal fijnmazig gepresenteerd. Nou, als ik dat eenmaal in kaart heb, dan kan ik dat even ook gebruiken, zeg maar in het hele transitiegedeelte naar bijvoorbeeld een Azure Virtual Desktop omgeving, waarin ik uiteindelijk het eindresultaat wil bereiken dat de gebruiker zeg maar volledig in de cloud zijn omgeving kan draaien. En ik wil natuurlijk ook weten of die ervaring gelijkwaardig is of misschien wel verbeterd is ten opzichte van de on-premise omgeving die een gebruiker misschien daarvoor had. Kortom, een meetmechanisme die continu eigenlijk inzicht geeft over hoe de status er is. En met name eigenlijk die platformen waarop de gebruikers gaan werken. Maar goed, als ik op de dia klik, dan zal je zien dat die ook uit beeld gaat. Dat is ook wat ik wil aangeven, van daar zullen we eigenlijk niet zoveel over hebben. Maar ik benoem wel even dat je een beeld hebt van waar Liquidware oplossingen in zou kunnen bieden. Dan gaan we naar de volgende dia. En daar heb je even een totaalplaatje in beeld van wat die Adaptive Workspace Management nou eigenlijk precies inhoudt. En hoe je dat eigenlijk zou kunnen zien in een bestaand model waarin de gebruiker zeg maar, werkt. Die gebruiker die heeft zijn werkplek. In dit geval wordt er een Windows presentatie verzorgd. En of die nou uit een virtuele omgeving komt, een cloud omgeving of gewoon fysiek een on-premise omgeving is. De gebruiker beleeft dit als zijn manier om te werken. En waar het voor de gebruiker om gaat, is dat hij zijn werk kan doen en dat hij zijn applicaties kan krijgen waar hij op dat moment om vraagt of wat hij op dat moment nodig heeft. En applicaties die niet nodig zijn, ja, die load hoeft hij ook niet met hem mee te nemen. Die kunnen gewoon uit beeld gelaten worden. Dat zorgt eigenlijk voor FlexApp. Profiunity zorgt wat je nodig hebt en FlexApp zorgt ervoor dat applicaties op dat moment gepresenteerd worden waar de gebruiker ook op dat moment daadwerkelijk de behoefte om heeft. Nou, er staat Stratosphere nog even benoemd en je ziet daar visibility staan. En Maarten noemde dat net al in de presentatie even naar voren. Je wil natuurlijk ook inzicht behouden. En dat doet eigenlijk zeg maar Stratosphere User Experience. Die heeft dat holistische beeld eigenlijk van die gebruikersomgeving in kaart. En die kan ook gaan kijken van wat was het in het verleden en hoe hebben we het eigenlijk in de toekomst gedaan. En zijn er verbeteringen of zijn er misschien situaties die verbeteringswaardig zijn. Dat kunnen we eigenlijk dieper doen. Nogmaals, daar gaan we het niet over hebben. Deze presentatie vraagt vooral de Q&A om daar meer informatie over. Heel klein beetje technisch, om een klein beetje een beeld te hebben waarover we nu praten en hoe het zich eigenlijk zeg maar, gedraagt in deze omgeving. Ik heb daarvoor even een architectplaatje gepakt van Profiunity. En als we onderin beginnen in die grijze laag, dan zie je dus de laag waar ik het over heb, waarin die werkplekken aangeleverd kunnen worden. Dat kan een fysieke omgeving zijn, een virtuele, een cloud. Dat bepaalt uiteindelijk hoe die gebruiker zeg maar, zijn omgeving draait. Er staat zelfs op Windows 7 in. Maar kortom, het mag duidelijk zijn, het maakt niet uit welk OS zeg maar, op welke platform gedraaid wordt. Wij zorgen ervoor met de oplossingen binnen Liquidware om dat zeg maar, context-aware en role-based aan te leveren. FlexApp, die laag die daar eigenlijk bovenop ligt over die omgeving, die zorgt ervoor dat applicaties op dat moment zeg maar in kleine silo's worden geleverd. En doordat ze zeg maar, los van het OS staan en duidelijk los gepresenteerd kunnen worden, kunnen we veel flexibeler met de omgeving omgaan die de gebruiker op dat moment in zijn dagelijkse gang van zaken te doen hebben. Nou, daarboven zie je dan uiteindelijk die omgevingen staan. We hebben een dynamisch model waarin we het profiel kunnen doen. Dat geeft ook extra mogelijkheden dat als een profiel corrupt raakt, dat we heel snel eigenlijk terug kunnen rollen naar een werkende situatie voor de gebruiker. Dus de wachttijd voor een gebruiker bij een crash is aanzienlijk korter. En de techniek die Liquidware daarvoor biedt, is daarin ook best wel uniek te noemen.
Ja, een applicatielayer en die zijn al wel los. En we kunnen daar zelfs whitelisting aan toepassen. En we kunnen zelfs bepalen van welke folders in een bepaalde rol, role-based gezien, worden bewaard. Nou, al die profielen en gegevens bewaren we in de cloud. Daar hebben we de cloudopslag voor tot onze beschikking. En daardoor maakt dit product zeer volwassen. Nou, als je kijkt naar wat de concurrentie op de markt heeft, ik ga daar geen namen noemen, maar ik denk dat Liquidware een zeer volwassen product is. Sterker nog, ze zijn vanuit een heel andere kant begonnen zoals de concurrentie doet. Liquidware heeft vanuit de cloud gekeken van waar hebben we behoefte aan. En als je naar de concurrentie kijkt, die zijn allemaal vanuit die on-premise wereld gekomen. En die hebben zoiets van, ja, de cloud begint eigenlijk ook wel wat te worden. Laten we daar ook eens een keer wat mee gaan doen. En die zijn best wel aan het vechten om dat voor elkaar te krijgen. En zover Liquidware op dit moment al komt met hun oplossingen, ja, die achterstand is denk ik lastig in te halen. En dat is ook misschien een reden om eventjes te kijken naar het volgende plaatje, waarin je eigenlijk ziet wat de voordelen zijn als je Liquidware gaat toepassen in, ja, hier staat dan Windows Virtual Desktop, maar je hoorde net al van Maarten, de naam is van de week veranderd naar Azure Virtual Desktop. Maar dat mag duidelijk zijn. Stel dat ik een omgeving heb die ik wil transleren naar een omgeving die volledig in de Azure Virtual Desktop zou moeten gaan werken, dan heb ik de mogelijkheid om met Pro for Unity zeg maar de user enterprise management laag zeg maar volledig top mee te nemen. Ik kan dus inzage krijgen in wat de gebruiker op dat moment nodig heeft, wat hij al gebruikt. Die data die haal ik eruit, die extract ik en die ga ik vervolgens met Pro for Unity aanbieden in de laag die voor Azure geldt of welke cloudvorm dan ook. Je ziet er onderin een laagje staan waarin flexible layering staat. Op het moment dat je dus zeg maar, dat onboarding model eigenlijk af hebt, dan wil je natuurlijk ook dat de applicaties zeg maar, zichtbaar worden. En dat de gebruiker dat krijgt wat hij nodig heeft. En vooral niet de load heeft van al die data die hij eigenlijk voor de rest van de dag niet nodig heeft. Maar ja, bij wijze van spreken alleen maar op afroep nodig heeft. En doordat je gebruik maakt van dat applicatie layering model, ben je in staat om één keer zo'n applicatie te packagen. En later zeg maar, op die verschillende lagen aan te bieden wat de gebruiker op dat moment vraagt. Nou, heel onderin staat nog heel even benoemd waar je dan straatsfeer in dit model moet zien als je over Azure Virtual Desktop staat. Die kun je dus aan de voorkant al gebruiken voor de metingen te maken. Zo van waar staan we nu? En ik wil uiteindelijk een model hebben dat ik eigenlijk volledig in de cloud ga draaien. Dan kan ik aan voorkant een meting doen zodat de userervaring in beeld is. En aan het eind heb ik dan een beeld van ja, is dit ook het resultaat wat ik wil bereiken? En is het ook wat de gebruiker kan gebruiken om zijn werkomgeving zeg maar toepasbaar te maken voor het dagelijks werk? Dat is even in het kort in de kern beschreven waar de producten voor staan. En dat is ook eigenlijk waar Liquidware eigenlijk zijn focus op legt. Zorgen dat die werkplek zo dynamisch mogelijk is en meedenkt met wat de gebruiker nodig heeft. Marjijn gaat dadelijk een presentatie laten zien die naar mijn idee erg enthousiast is en leuk is om naar te kijken. En vooral ook zien wat er gebeurt, omdat je ook meteen live ziet in welke snelheid eigenlijk dit allemaal plaatsvindt. Stel rustig tijdens de presentatie de vragen, zodat Berry en ik daar tijdens de presentatie al antwoord op kunnen geven. En we komen het eind nog eventjes terug met een aantal samenvattingen, zodat we een beeld hebben. Geniet van de presentatie. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Matt Boyajian, Senior Solutions Architect with Liquidware. And today we're going to take a look at every single thing that Jason mentioned from an application layering, as well as a profile management standpoint in your favorite WVD environments. And we're also going to talk about some future state stuff, including the FlexApp 1 demo, which I am supremely excited about. So the first thing we're going to do is we're going to log into my WVD session. So system has ever seen me. And what I'm going to do with this session is we're going to do quite a bit. We're going to segment in about is non-persistent, meaning that this is the first time this side of file management standpoint in your favorite WVD environments. And we're also going to talk about some future state stuff, including the FlexApp 1 demo, which I am supremely excited about. So the first thing we're going to do is we're going to log into my WVD session. So my WVD session is non-persistent, meaning that this is the first time the system has ever seen me. And what I'm going to do with this session is we're going to do quite a bit. We're going to segment in about 110 unique applications. And I'm also going to segment in my entire profile, and my profile weighs in at around 22 gigabytes worth of data. So it's a decent sized profile. Now you're going to recognize this is most definitely WVD. In fact, if I could just go right here and
type in WinVer, we're seeing that this is definitely Windows for virtual desktops, and we can see that as evidenced by Microsoft Teams pop-up that just happened. And we're also going to go take a look really quickly at what my profile did to this system. You're seeing a lot of things flash across the screen. We're going to explain what all of those things are as we go through this system. So first and foremost, let's talk about my profile just to see exactly what I've segmented into this system. I am a bit of a hoarder of data, so you're going to find gigabytes and gigabytes of information that I have had for a very long time. You might say, well, Matt, how exactly did all this happen? Some of these date modifieds are pretty old. Where did this data come from? Well, within the profile Unity construct, we have the ability to migrate data in from your existing systems. So if I have gigabytes of data in my documents and I want that migrated to a UNC path that lives inside of Azure so I can redirect a folder to it, that's an option. If you have an existing profile that you have huge amounts of information that lives inside of it and you want to migrate that to WVD, we can do that as well. Now, to lend some credence to that, we're actually going to go poke around inside of my registry for a moment. And as we do that, we're going to find a lot of stuff. And this is because this profile has been with me for almost 10 years. And it's seen 8 different versions of Windows, not just WVD, but it's seen Windows 7 and Windows 10 and Server 2016 and Server 2019. And again, we here at Liquidware believe that the profile should be modular. It should be something that I can just take out and put someplace else whenever I want. And that's exactly what I've done here is I've taken the profile that I've been working with for the last 10 years and said, I want to migrate this into WVD, and we can do this for you automatically using your users' existing machines and using your users' existing profiles. So how did we make this work? Especially if this can live alongside an FSLogix container, what's the magic trick here? How exactly are we making a profile work with multiple versions of Windows simultaneously? Well, the first thing we're going to do is we're going to take a look at my profile itself. So we have lots of ways of storing profiles. The 2 biggest ways that we use are either A, in a UNC path, which is what I'm doing here, or B, inside of a cloud storage platform. So I can have these profiles go directly to Azure Blob from my laptop, from my desktop, from my VDI session, from a competing cloud provider, and then I can just go log into WVD and say, okay, there's all my stuff. But for the sake of transparency, I'm going to show you what this looks like in a, quote, open format. So we're going to go to my profiles, and we're going to go to my directory, and we're going to see really not a whole lot here. There's only a handful of things that constitute my profile. The first 2 things, which we've already kind of looked at, are my redirected folders. And this is where my gigabytes and gigabytes of data really kind of live. And we also have my desktop, which has got some shortcuts in there and some reg keys and some other scripts that I've been working on. But the real star of the show is down here. So I have these 2 entities working for me called portability and profile disk. So what do? Well, first, portability is how we create a modular version of the Windows profile that doesn't care about your version of Windows. So the first thing we do is we export the registry as a series of .reg files. And we check those files for corruption to make sure there's nothing broken within them. And then what we do is we wrap those files up within a compression engine. And the compression engine allows us to A, make the data points really small. I'm getting a 50-to-1 compression ratio rate in some cases. And B, it allows me to leverage something called an MD5 hash. So that means I can have a hash or another layer of protection around this area. So that way, even in the event that something goes really sideways, I can make sure that your data is still safe with multiple forms of safety rails and multiple forms of protection. Now, what happens is when I leverage this alongside of an FSLogix container, the FSLogix container is just a disk. It lives someplace on your network, or we're synchronizing it back and forth to the cloud. Consider this the extra layer of safety to that disk. So if something in that disk becomes corrupted, this will fix it. If that disk becomes destroyed, I can create a new disk, and this data will automatically propagate all of my profile data into that disk, with one exception.
We're not moving caches. So things like OSTs, PSTs, your Chrome, IE, Firefox, Java settings, all those settings are always going to be there. But the caches behind them, well, we don't need to collect that because the disk can just regenerate the caches. So that's exactly what's going on here. This is the core of my profile. All of this stuff in the root is that segmented section of the profile that can apply to any version of Windows. And then all these little areas right here, for example, this is the stuff in Windows that can't be easily migrated. It needs to be segmented. And this is how we're able to say, I don't care about your version of Windows. It doesn't matter what you log into. I can make your profile experience identical across anything that you move to, and I can migrate your existing profile data into the system. So that's the first thing that we did when I logged into my WVD system, but it's not the only thing we did. So in fact, if we go to someplace like apps and features, for example, you're going to see that this is a fully segmented version of Windows WVD with all the standard WVD functions in it. But there's a huge amount of applications that have been bundled on top of this. So you're going to see a huge amount of stuff leveraged on this system. So there's my redistributables, and you'll see Microsoft Office as part of things, but we'll also see OpenOffice. We're seeing Opera, we're seeing Chrome, we're seeing Firefox. We're seeing a lot of different applications segmented onto the system. Where did all these come from? Well, these all came from FlexApp. This system was just a clean, simple base WVD image when I started. And now that I've put my profile and my applications on there, within 15 seconds, within that login time frame, I now have everything to make this machine mine available to me. So let's talk about exactly how we do that. So first, let's take a look at some of these applications, and let's talk about what's going on with them. Now, I haven't chosen an easy application list. In fact, all of the applications I have here are a problem for one reason or another. They might use something like right-click context menus and things like that. You can see I have a huge amount of right-click contexts. They might do something like use a device driver. They might use a system service. They might use a COM plus or a DCOM object. They might have a conflict with another application on the system. So what I want you to pay attention to is, first of all, that the fact that these applications are going to run at full speed. And we're also going to open up my system performance so you can see what's going on with this system. So this is a quad core WVD system. It's been cut down to only about 4 gigabytes of memory, so it really doesn't have very many resources. So this is a fairly low end WVD box. We're going to go and load this up and see how everything works. So first we'll fire off some 7-zip, which is fine. It has some right-click context menus. Then we're going to go fire up some Java, which Java is always a problem for everyone. So just to make sure that it actually works, here you go. There's some Java. And we're going to fire up some Evernote, and we're going to fire up some FileZilla, 2 applications with some absolutely horrible updaters. In fact, there's one kicking off right now, and we'll go fire off some Evernote as well, and it's going to ask me to accept some things. And again, it's got a terrible updater. So we're going to go and take a look at that. And we're also going to fire off a whole bunch of other things. We're going to do some GOM player for some high output DirectX 12 audio visual stuff. And we're going to leave that alone and minimize it back to the system. We're going to let Google Chrome run and eat up every single ounce of memory that I have, because that's what Google Chrome does. And while we're doing that, I'm also going to bring this to the Liquidware site because we have some really cool graphics that are going to run in HTML5, and we're going to let all that stuff run. Then we've already got Greenshot open, so now we're replacing some standard Windows functionality. So if you notice, if I hit my print screen key, suddenly the Windows print screen function's gone, and I'm using Greenshot instead. So what happens is, even if your application is replacing part of what the OS itself does, doesn't matter to us. It's still going to run exactly the way it's supposed to. And I've also got good old ImageBurn here. ImageBurn uses a device driver to talk to a virtual DVD burner. So we're going to go let it do that. And it looks like it found that virtual burner that doesn't really exist, which is pretty cool. And now we're going to go back over here. We're going to fire off a whole bunch more applications. We're going to do some WinSCP. We're going to do some WinRAR. We're going to do some, get out of my way, registry. We're going to do some WinDirStat.
We're going to do some VLC, skinned and unskinned. We're going to do some Skype, an old version of it, which is going to complain about not being compatible with WVD, which is what I want it to do. We're going to do some PuTTY. We're going to do some PuTTY Gen. We're going to do some Notepad++. And let's see, we can also do some PZip. We can do some Firefox. We can do some Thunderbird. We're going to do some Opera browsers. And we just loaded up the system pretty good, didn't we? And what did we notice? Is that despite the fact that I just fired off a good 25 separate applications, performance is still outstanding, isn't it? These are running exactly the same way I would expect a local application to run inside of a WVD environment. And on top of that, it doesn't look like I'm using a whole lot of CPU or memory or disk or network traffic or anything like that. And that is due to the fact that FlexApp is monumentally efficient. So in other words, when I start looking at all the different processes inside of my Windows system, we don't really see anything that's not box stock, do we? All this stuff just looks normal. And everything is. In fact, the one thing that we're injecting into the system that isn't stock is our filter driver, as Jason was talking about before inside of his demo. So this filter driver is doing a few different things for us. Number one, it's making all these applications work. So what I'm doing is mounting some VHDXs and I'm linking those to my system as read-only. And then this little filter driver here, there's VirtFS service is saying, I want to link in my files and directories and device drivers and services, and you're going to link those in through the filter driver. But it's not the only thing it's doing. It's also managing registry conflicts and file conflicts. Now, what does that mean? That means that if I have two applications that are fighting over the same registry space, I'm going to give them their own space to play in. That way, I can have these two boxes on the same WVD system. It also is providing something called session isolation, which means that if I have 10 different people on this WVD system besides me, and some of them have some apps, but some of them don't have the same apps that I have, it's going to prevent those users from seeing those other apps, keeping you in license compliance without having to worry about how do I silo these machines. And the last thing it's doing, which I'm going to demo for you in a second, is it's also doing DLL isolation. So if I have a single application that's fighting with another application over DLLs, I can make them run side by side. So for example, LibreOffice uses one set of the C++ DLL libraries, and then OpenOffice uses a completely different version of that, and normally those things are going to conflict. But as you can see in this case, not only do they not conflict, they're running fine. They're going to run side by side right next to each other on the same machine. And the only thing you might notice is as I quickly switch between them, you might notice a tiny bit of CPU is being used. That is our file system swapping in the DLL as I need it to function for me. And that is what happens when you combine Profile Unity plus WVD plus FlexApp all in your environment. I can take a bone stock WVD image with no changes on it, completely managed by Microsoft, and I can instantly put huge amounts of profile data, huge amounts of applications on the system, and I can coordinate them off to say, these apps are for me, but not for you, and now I get the most amount of mileage out of my WVD systems. But how did I get here? How did I actually capture all these applications and make them work and upload them? That process has got to be really complicated, right? Well, no, it doesn't have to be complicated. In fact, what we're going to do now is we're going to jump into my FlexApp packaging console. Now, this is a bone stock version of Windows. In this case, this is Windows 10, an older version of Windows 10. And what we're going to do is we're going to see what happens when I go and capture a bunch of applications inside of an environment, what that looks like. And then I'm also going to walk you through what happens when we capture an application ourselves. So what I'm going to do is I'm going to fire up my FlexApp packaging console. And this is the structure that allows me to go and capture applications. And we're just going to take a brief look at some of the applications that I've captured before. And as you can see, I've got a lot of different captures in here. Some of them have many applications per capture. Some of them have a single application per capture. And to Jason's point earlier, this is up to you.
However you want to deploy your applications, that should be up to you. So if you want to have department level applications where I have 20 applications per package, manage it that way, that's fine. If you want to have one application per package where you create it almost like a library, you can do that too. There's no downside to doing this. There's no limit to the amount of VHDXs that you can have. So you can see that I have huge amounts of packages. Some of these are available on cloud because we do support cloud streaming of applications. And some of these are available on UNC. So you have choices when it comes to how do I want to deploy my applications. So in this case, what we're going to do is we're going to go get an application installer. And as you can see in my FlexApp directory, I've got more than a few. And I'm going to go and choose an older version of an application deliberately. So I'm going to get an old version of FileZilla, and we're going to go and capture that. So the first thing I'm going to do is give this a name. We'll call this FileZilla 527 for today's date. My installer location is right here on my desktop. So I'm going to choose my desktop. I can put command line switches in here if I have an MSI, if I have a batch installer, if I want to copy some files, we can do all of those things too. The trick is if you're doing a batch installer or if you want to capture your commands of what you're copying, just don't put an installer location and we'll capture those things by default. And I'm also going to give this VHDX a location, and this location is right here on my network. And I'm going to give this a size. We want to be fairly efficient. So however big my application is going to get, I'm going to want to triple it. So in this case, I can't imagine FileZilla getting bigger than a gigabyte. So we're just going to make this 3 gigabytes to keep my VHDX nice and clean. Compression is useful if you have slow network or slow storage. If you're using something like NetApp inside of WVD for your storage, that's not slow. That's pretty quick. So we're not going to use compression there. And our disk type is going to be expandable. This means that we're going to thin provision the disk. So the disk is going to be really small and we're going to grow it, again, to stay as efficient as possible. I don't want to pay for more storage than I'm going to use. So now I'm going to click create. And what's going to happen is I'm going to get a brand new directory, and inside of that is a brand new VHDX file. And you can see that the overhead of that file is 160 megabytes. Now, the way that we capture things is really unique. In fact, we're the only tool in the industry that has something called thread-based capture. So what that means is that when I'm capturing an application, the way most things do it, so whether we're talking about AppV, SPS, ThinApp, UnitEsk, or app volumes, they all do things the same way, which is they say, I'm going to create a snapshot of your system. I'm going to capture a moment in time of what that system is doing. And then I'm going to have you run your installer. And at the end of that, I'm going to, again, create another snapshot of your system. Whatever lies between those two snapshots, that must be your application, right? Wrong. Well, the problem is that you're also capturing all the noise and junk of Windows. So all of these things that are happening are now part of your capture. We do not do that. Instead, we're watching two threads, the thread of your application installer, and then the user portion of Windows Explorer EXE. And the reason we do that is if you create a DLL registration or a shortcut, or if you copy a file, that should be part of your package during a capture. But if I have, for example, an application update, which you can see that this application did, I also want that captured, but I don't want the noise and junk of Windows that's going on behind the scenes to be captured. Now, as I was running through this update, one thing I should mention is FileZilla did something terrible. It did something called a rip and replace, meaning that it uninstalled everything I just did and reinstalled a new version based off of what it downloaded off the web. And in fact, we can see this is a brand new version of FileZilla. My original installer was from 2018. I installed it, I updated it. Now it's current as of 2021 from a few months ago. So normally that would make any other solution go pretty crazy, but we can see that FlexApp does not care. And not only does it not care, because we're using thread-based captures, my capture was remarkably efficient. So my VHDX file started at 167 megabytes. When I'm done with my install, my uninstall, my reinstall of a new version, a rip and replace, my entire payload is only 233 megabytes. 66 megabytes for the entire capture. So that means that now that I have this capture, I can go and deploy it, I can manage it,
I can edit it if I want to, so I can show you what's going on inside of a package behind the scenes. I can clone it. I can add scripts to it. I can modify how dependencies work. All of these things are by default included with every single Flex app that you have. So in this case, what I'm doing is I'm finalizing the installation, and Flex app is making the application nice and efficient, and I've got my brand new Flex app package here. And if I launch the editor, just to show you exactly how efficient all this stuff is, I'm only going to see what the application needed to survive. So if I go into my file system, here's my C drive, here's FileZilla, here's all my docs and resources. Uh-oh, what's all this program data stuff? Microsoft Windows, whoop, it's just my start menu. So no noise, no junk was captured. And the best part about this is because we're thread-based, this means these applications are forward compatible with newer versions of Windows. So if I capture something, for example, in, God forbid, Windows 7, that package is not only compatible with WVD, but it's also compatible with Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, any version, Server 2016 and Server 2019, and then again, WVD. So I can support huge amounts of applications, huge amounts of operating systems, but I only have to capture it once. And that's, again, where our power comes from. Now, the next question you might be asking is, how do I manage all this stuff? So what we're going to do is we're going to jump back into my original WVD session. And we can see here that everything's still running the way I expect it to be. And we're going to go to our Google Chrome instance that was at my webpage. And what we're going to do is we're going to go into my console. Oop, let's just finish typing that out. There we go. So here is my profile Unity console. This is the solution that I'm going to use to go and manage everything at scale. And it doesn't matter if you have 1,000 employees or 50,000 employees, this is designed to scale with you. So there's automated clustering built in, which is pretty cool. So if I want to have automated clustering of my profile Unity console to make sure that it's always highly available, I can go and do that. It has automated filter management built in. So if I'm looking for easy ways to go and deploy things to users in a very granular fashion, you have huge amounts of conditions that you can use. We automatically plug into AD, so you never have to worry about fat fingers or things breaking. And of course, we have an and or multi-combinational logic set, so I can be very granular with under what conditions do things apply to you. We also have built-in templates. So if you're worried about how do I support all these different versions of Windows the same way that Matt just showed me, the answer is you don't have to. We're going to do all that for you. So even if you're doing WVD plus Windows 10 plus Server 2019 in Azure and desktops and laptops and VDI systems, we don't care. We can still have a single profile for all of your users, and we'll manage those rules for you. Also, every one of these modules is available to you when you purchase Profile Unity and Flex apps. So we won't charge you for extra things. You instantly have access to all of these modules. But why would you use them? Why should you do this instead of doing a GPO or instead of doing scripting? Well, as you saw from my WVD login, we're extremely fast. And the reason we're so fast is because we're a multi-parallel execution platform. So while GPO fires things off in a serial fashion, one by one by one by one, and scripting does the same thing, where everything is interpreted and then executed by a command interpreter on the fly, those things are very slow. We're not. We execute modules in parallel. So if I have, for example, 43 registry rules, and I do have 43 registry rules, these are injected in parallel. Same thing with drive mappings, and same thing with Flex apps, which is, again, one of the reasons why we're so fast. Managing things is very easy. Everything is point and click. There's searching, there's filters. This is designed to be an enterprise-grade, scalable solution to manage profiles, to manage environments, and then, of course, to manage your applications on top of WVD. Now, there is one last thing that I do want to talk about today, and Jason started talking about it towards the end of his presentation, and it was called Flex App 1. Now, the idea is I've already shown you two ways to deploy Flex apps. You can deploy them through a UNC path in your company,
or you can deploy them through cloud-based technologies, Azure Blob, Google Buckets, or S3. But what if I don't want to do that? What if I want to use Intune or SCCM or OneDrive or any other document-based repository service, and I want to do this on a physical device like a laptop? So let's say that I'm using my laptop at home, and then I also have a WVD system. How do I make sure that these same applications that I'm running today here in WVD can also apply to your laptops that might not have the same bandwidth? So what we're going to do now is we're going to jump into a brand new copy of Windows that I have, my Windows 10 20H2 environment. So this is a brand new version of Windows. Again, there's not really anything installed on it. It's just a clean copy of Windows and nothing else. So you can see here it's really, really plain. There is nothing in my start menu. There is Microsoft Edge, and that's pretty much about it. So in fact, if I go to my apps and features, we're going to see there's nothing here. This is a brand new machine. There is nothing customized about it, aside from whatever my company has done for the base image. And then of course, I've got Windows Defender and things like that. What I'm going to do is I'm going to show you how to take this system and propagate it with Flex apps instantly. But I'm not going to use a deployment mechanism. Instead, what I'm going to do is I'm going to show you how things work behind the scenes. So if I have Intune or SCCM or anything, all it's doing is just taking an executable and copying it down to the system. So I'm going to do that manually right here. And I'm going to copy some executables right here. And I've copied 2 executables. Well, how much can you really do with 2 executables? Well, we're going to go and find out. So I'm going to double click on this first executable. And this is, again, what happens behind the scenes. Users running Intune will not see this window. But again, Intune has administrative rights. So I'm going to click yes. And I'm going to see something just happened right there. And the capture is now activated. And something happened right here, too. What just happened? Well, what just happened is I just propagated a huge amount of applications to the system. So I just did to lend some credence. I did some 7-zip. I did some codec tools. I did some Evernote. I did some FileZilla. This all happened in about 800 milliseconds. So I've got my GOM player. I've got Google Earth Pro, which Google Earth Pro is going to complain about my graphics card because I am doing this particular instance in Hyper-V. So we're going to go and let it restart. So let's go and restart Google Earth Pro. There it goes. And just to have some fun with this, I'm going to put Google Earth Pro in flight simulator mode. So we're going to go over here. We're going to enter a flight simulator, and I'm going to choose an F-16, and we're going to launch from New York. There we go. So we're going to start a flight, and it's going to go and render all that stuff for me. And there you go, an F-16 flight simulator in real time inside of Google Earth. We've also got Screenshot. Remember, I can do the things that we did before in our demo. I'm going to do some image burn, and we're going to do some Mad VR and Media Player Classic, and we're going to do some Notepad and PZip and Pigeon and Terracopy. And I'm just launching huge amounts of applications, and I'm doing it very quickly. So we're also going to do some VLC, we'll do some WinApp, we'll do some WinRStat, WinRAR, we'll do some WinSCP. And none of these applications were here even 30 seconds ago, and they're all running pretty quickly. But I'm not done yet. So in fact, I'm also going to run another Flex app capture. I'm going to run Flex app capture number 2. And you can see that I added another 50 applications to this system within a handful of seconds. So now I have all my sysinternals tools, which I'm sure everyone here loves using. I use them constantly. So I'm just going to step through those, and now I have those available to me. And I'm also going to jump down, and we're going to go back, and we're going to see what else we got. We got some BG Info 64. So I'm going to go and tattoo my desktop background, and we're going to go and apply that. And there you go. There's BG Info running for me. I've got Google Chrome. I've got Firefox. I've got all my favorite applications available to me on a system that was absolutely blank as of a handful of seconds ago. So we're also going to run some Process Explorer, because why not? And we're going to see what's going on behind the scenes in the system. In fact, I'm starting to run out of space here inside of my taskbar because I've got so many applications running, and we're going to do some putty and putty gen, and why not? Let's also do a RAM map while we're here. And the reason I'm finishing off with Process Explorer is take a look at what this system's doing. The overhead is almost nothing. There's almost nothing here aside from just my applications running the way that they're supposed to be. So remember, the way that we deployed this is any way that you want.
You have SCCM, you want to keep using it, keep using it. You have Intune, you really want to leverage that solution to manage laptops remotely in the field, you should do that. If you have OneDrive, and if you want to leverage that subscription to remotely push applications through the OneDrive client, you should do that. The whole point of this is the best toys, the best solutions shouldn't just be relegated for the things that are new. It shouldn't just be about WVD. It should be about managing everything in the absolute best and most efficient way possible. Now, my closing execution is going to be this. Just as easily as we add apps, I can remove them. So in fact, all these apps are modular. So when I go to, for example, my C drive, what you're going to see is everything looks normal to Windows, but whoop, let's try that again. I accidentally hit the wrong key. Everything looks normal to Windows, but what winds up happening is we're segmenting in a whole bunch of files and directories. So the end result is all of these things are modular. So what I'm going to do is I'm going to remove them. So watch this. I'm going to stop my Flex App Capture. I'm going to stop my other Flex App Capture. And boop, there we go. No more applications. They're all gone. In fact, if I click on my Google Chrome icon, it's gone too. Nothing is here anymore. We have created a modular solution for applications that can be instantly deployed using any solution that you want. Wauw, cool. Dat is wat ik erover kan zeggen over deze presentatie. Ja, je ziet er eigenlijk in een notendop hier wat er gebeurt. En ook gelijk de kracht van dit product. En met name zeg maar wat Profile Unity en Flex samen als een kracht kunnen bundelen om uiteindelijk je werkplek geleverd te krijgen. En dat is eigenlijk ook wat er net even gewoon live te zien was. En dat heeft Matt denk ik heel goed verwoord en inzichtelijk gemaakt. Ja, samenvattend eventjes heb ik hier een slide waarin we kunnen zien waar Profile Unity dan zo krachtig in is. Hè? Die zero downtime mogelijkheid om die profielen zeg maar heel snel te migreren, wat we ook eigenlijk voorbij zagen komen. De mogelijkheid om heel flexibel zeg maar die profile disk toe te passen. Door middel van containers die we dan hebben. Het context-aware gedeelte, wat ook heel belangrijk is, zeker als je die werkplek zeg maar zo snel mogelijk wil leveren, maar ook op het moment dat je wat je nodig hebt, dat je dat ook krijgt wat je behoefte aan is. Ja, het belangrijkste denk ik wel, dat het niet gebonden is aan één platform. Je kan op meerdere platformen kun je dit toepassen. En eenmaal gemaakt, dan kun je er eigenlijk gewoon je voordeel aan houden. Nou, als we dan kijken naar de volgende dia, dan zie je op een gegeven moment ook de samenvatting van FlexApp staan. Het multiplatform gedeelte wat het mogelijk maakt en juist ook zo krachtig is in dit product, dat de producten eigenlijk, of de applicatie eigenlijk heel snel geleverd kunnen worden. Je maakt één keer een package en met die package ben je in staat om al die platformen zeg maar in één keer te bedienen. Of het nou een Windows 7 is of zeg maar een server die eruit, of daartussen ergens Windows 10 zit. Het maakt niet uit, die package die kun je gewoon overal toepassen. En de techniek die we toepassen, en dat zag je ook net, dat gaat echt ontzettend snel. En daarmee zijn de producten van FlexApp zeg maar ook gelijk de snelste die we op dit moment kennen op het gebied van packaging. En dat maakt het denk ik wel heel uniek als je zoekt naar een goede oplossing die packaging technologie toepast. Nou, het maakt het ook mogelijk om gelijk op multiple clouds dit toe te passen. Dus ook hier sluit het naadloos aan wat Profile Unity doet. Nou, als we dan even samen kijken naar de beide producten, dan hebben we hier een overzicht dat we de producten ideaal kunnen combineren. En in dit geval bij Azure Virtual Desktop de behoefte hebben om dat aanvullend te krijgen. Want ja, we missen een aantal onderdelen, denk ik, als je gebruik wil maken van een transitie van een vaste werkplek naar een omgeving waarin Azure draait. Dat je toch een aantal technieken eigenlijk mist. En dan kun je uitwijken naar allerlei management software. Maar de combinatie die Profile Unity en FlexApp kunnen bieden, ja, ik denk dat er maar één product voor voorhanden ligt. En dat is de producten van Liquidware toe te passen. Goed, dan heb ik het even zo gezegd. Ik kan me voorstellen dat uit de hand van de presentatie die Matt heeft gedaan, dat daar vragen uit voortgekomen zijn. Stel die rustig ondertussen in de Q&A-knop. Maarten gaat zo nog even wat meer vertellen, dus het kan zijn dat je daar nog wat meer vragen bij krijgt. Stel die, Berry en ik gaan nu in de achtergrond de vragen zoveel mogelijk beantwoorden. En mocht je inderdaad toch een demo willen live van FlexApp of Profile Unity, vraag dat even aan of doe het op het response-formulier wat je na deze presentatie toegestuurd krijgt. En dat geldt eigenlijk ook voor het product wat ik eigenlijk vandaag nauwelijks heb voorbij laten komen. Maar dat is het gratis via User Experience, waarin je zeker de metingen kan gebruiken om je transitie naar de Azure werkomgeving kan toepassen.
ieder geval bedankt voor het kijken en ik ga nu de Q&A heen om de vraag te beantwoorden. Alvast bedankt. Dankjewel Laurent voor die goede korte recap ook. Vanuit Iedere Micro kan ik daar alleen nog op aanvullen in die zin. We kijken natuurlijk naast onze Microsoft propositie heel graag naar welke aanvullende plays en portfolio's daarin echt van toegevoegde waarde zijn. In Liquidware hebben we daarin echt een leader gevonden in de desktop transformation markt. Er zijn een drietal producten. Er komt zeer binnenkort, zoals jullie net ook in de demo gehoord hebben, Flexible One bij, een vierde product. Zijn overigens ook nog samen te verkrijgen in Essentials bundle. Dus ook in de vorm van uiteindelijk het licensing gedeelte waar we jullie graag bij helpen, zijn daar handige dingen in toe te passen. Ik wil jullie tot slot nog even kort vanuit Ingram perspectief een paar dingen meegeven waarin jullie hopelijk na deze presentatie nog verder gebruik van kunnen maken van onze kennis. En dat is meer dat wij vanuit Technical Enablement jullie graag nog verder van dienst zijn, zoals Laurent net ook aangaf, op het gebied van misschien een specifieke demonstratie bij jullie op locatie of virtueel nog steeds. Zodat we kunnen kijken wat is jullie specifieke uitdaging, waarom zijn jullie uiteindelijk aangehaakt op dit topic en hoe kunnen we kijken of Liquidware daarin wellicht een rol kan spelen. We kunnen ook met jullie samen altijd kijken naar de business case assessment. Onze advisory team, wat eigenlijk sinds 1,5 jaar vers in het leven is geroepen, heeft daar een hele goede rol in, zodat we met de partners samen kunnen kijken in het hele speelveld van IT. Wat zijn alle uitdagingen en hoe kunnen wij in ieder geval jullie ondersteunen als jullie dat op prijs stellen. Uiteraard spelen we ook graag een rol voor wat betreft de technische training, als we daarin stappen samen met jullie moeten ondernemen, als jullie ondervinden of de producten uiteindelijk van toegevoegde waarde zijn voor jullie propositie. En dan zijn er uiteraard ook nog een aantal, klik even gauw door naar de volgende slide, zaken die wij op sales enablement vlak vanzelfsprekend vanuit onze distributierol voor jullie willen verzorgen. De business case assessment spelen we uiteraard ook een rol in en het mag vanzelfsprekend dat we ook in de quotations en sales trainingen een rol mogen vervullen. Mochten jullie daar vragen over hebben, er staat ook een e-mailadres bij software@ingrammicro.nl waarin jullie altijd dit soort zaken naar ons toe kunnen sturen. Dus dat is even het makkelijke om te noteren op dat vlak. Dan wil ik eigenlijk tot slot nog even één keer bevestigen voordat ik de ruimte geef voor een klein stukje Q&A als daar nog gebruik van gemaakt gaat worden. De bevestiging, waarom Liquidware voor ons althans. We hebben natuurlijk vandaag heel erg ingezoomd op Microsoft en op de wereld van Azure Virtual Desktop. Het zal nog even wennen blijven inderdaad. Er kwam ook een vraag over hoe lang zal deze naam nu blijven bestaan. We gaan het meemaken. Maar de kracht van Liquidware zit hem ook zeker in het feit dat het platform agnostic is. Met andere woorden, in de hybride IT-omgevingen vandaag de dag van zeker eindgebruikers en natuurlijk de vendoromgevingen die jullie als reseller benutten om jullie propositie te maken, is Liquidware op alle vlakken, binnen alle platformen een hele goede speler. Worden door alle grote platformen eigenlijk ook erkend met hun solutions. Liquidware is bijvoorbeeld binnen Microsoft ook een Microsoft Azure Migrate program erkend hierin. Ze zullen dat ook ongetwijfeld gaan worden in het Migrate and Modernization program. Dus wat dat betreft is de technologie gewoon erkend en is het wat ons betreft ook zeker van toegevoegde waarde. En uiteindelijk bieden ze solutions in elke fase van een transitie naar AVD toe. Ik wil tot slot nog even de microfoons althans vrijgeven om te vernemen of er nog vragen zijn vanuit de deelnemers. En ik zie dat op de achtergrond Laurent en Berry wel wat vragen aan het beantwoorden zijn. Wat wij uiteraard aansluitend nog zullen doen is deze sessie die gerecord is zoals jullie in het begin hebben vernomen met jullie delen. Wij zullen daar ook wat informatie aan toevoegen waarin jullie specifiek op dit onderwerp de whitepapers van Liquidware kunnen nalezen. Ze hebben samen met Microsoft ook natuurlijk aan een stukje onderschrijving en een stukje beschrijving van de oplossingen gewerkt. Er zijn een solution brief is er voor Liquidware en transitie naar AVD. En uiteindelijk het Microsoft Azure Migrate Program, dat wordt ook nader beschreven. Dus deze links zullen we jullie ook nader doen toekomen.
Vanuit onze kant gaan we hem uiteraard opvolgen. We zullen jullie ook nog benaderen om te vernemen of we jullie op een bepaalde manier nog verder van dienst kunnen zijn met specifiek dit onderwerp. Als er op dit moment vragen zijn, dan ga ik in ieder geval nu even stilhouden voor de laatste minuten die ons nog resteren. Nee, we hebben momenteel geen vragen meer in de Q&A staan. Tenzij ze nu nog binnenkomen. Maar ik denk, mochten er nog vragen in de achtergrond komen, reageer dan. En anders op de vragenlijst die we na deze presentatie zullen toesturen, daar kun je natuurlijk ook nog gebruik maken voor vragen die we naar de hand kunnen beantwoorden. Dat was het. Dankjewel, Laura. Dank je. En ja, dan gaan we eigenlijk afsluiten. En dan wil ik in eerste plaats natuurlijk de mensen van Liquidware nogmaals hartelijk danken voor ook hun aanwezigheid en de hulp bij uiteindelijk deze webinar en informatie daarin. Graag gedaan. We gaan hem. Dankjewel, Anna. En Berry ook op de achtergrond. Mijn collega Berry. Ja. Ja. Dus En we zullen Ed, jullie. natuurlijk. We zullen jullie gaan benaderen voor vragen wat jullie uiteraard nog missen op dit vlak en waar jullie verder mee van dienst kunnen zijn. En dat bedoel ik aan alle attendees. Ik wil jullie nogmaals tot slot bedanken. En op naar de volgende en geniet van deze mooie donderdag verder. Dank jullie wel allemaal. Tot ziens, tot de volgende keer. Dag.